Mira, aquí podéis ver los restos de sangre, ¿vale? Ya está, vengo a ayudarte, hija. Te ha hecho daño en la patita, ¿no, hija? Tienes una cachorra, tío. ¿Qué pasa, bonita? Hi, please watch carefully. This happened yesterday night, and it's the nighttime rescue of a dog with a broken leg found in the mountains. Please watch carefully. It's an animal world out there. Watch the World Animal Awareness Society channel and feel right at home. Come, sit, subscribe, and stay a while. Ya está, tranquila, tranquila, no te hago nada, tranquila. ¿La tienes amarrada? Tranquila, sí, pero así la hacemos. La mordí. Sí. ¿Tú eres la pared de eso? Sí. ¿Tú tienes por ahí collar, Irene? ¿Hay correa? Tengo ¿Por collar. casualidad? Ya lo sé que te duele. Ay, tiene las patas reventadas, pobre, ya, hija, normal. Tiene un dolor impresionante. Ya está, te vamos a sacar aquí. Mira, aquí podéis ver los restos de sangre, ¿vale? Ya está, vengo a ayudarte, hija. Te ha hecho daño en la patita, ¿no, hija? Tienes una cachorra, tío. ¿Qué pasa, bonita? Están los huesos y es mamá, además. Mira. Mira. Mira, la pata rota. La pata rota, mira. Tiene que pesar, una perra grande. ¡Ah! Venga, que nos vamos. No pesará, ¿eh? Ten cuidado, Voy a despacio. ayudarte, hija. Tranquila que voy a ayudarte, ya está. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, en cuanto tú meneas esto, ¿ves el forraje que echas? Sí. Eso es pus. Eso no es de... Vale. No, esto no es de ayer, hombre. Hay una infección ahí, tiene pus. Entonces, esto hay que drenarlo, limpiarlo, pero no se puede cerrar de ninguna manera. ¿Sabes? Y esto, pues mira, pues esto es lo que tenemos. Madre mía. Tiene una buena herida, sí. Está muy inflamada y tiene mucha pus. Esto está más para abrirse. Sí, con cita. Está mal, está mal. Para poder curarla, la vamos a abrir un poco. Veremos a ver si se salva la pata, ¿eh? ¿Eh? Está ahí. Vamos a curarle la parte de fuera bien. Esto es lo que se ve en la fractura de aquí. You're gonna be fine. Gente que se preocupa por ti, hija. Vamos a llevarte. No le molesta ni que le pongas a rozar. Muy buena. Mientras no le toque la pierna, ella es una santa. We have called her Molly, and we have no idea what she was doing there. This place is really far away, it's nowhere near any road. This is not, she was not run over by a car. She has an open fracture. The bone is sticking out. We have no idea what she was doing there. It was so difficult to get her out of there. Our friends, they carried her in their arms. They managed to finally put her in a car and drove her to a nearby local clinic that happened to be open. So we are now stabilizing her. We're gonna bring her here and we're gonna start the treatment and we're gonna start the process of rebuilding her leg. I can tell you in advance it's gonna be very difficult, very complicated because it's an open fracture. There is a bone sticking out, there is infection, but I promise you we're gonna do everything we possibly can to save her leg. You have seen us doing precisely this many times before. If you're watching this channel, you know we're dedicating to extreme rescue, to save precisely this kind of animals. We have called her Molly. Please, if you can, donate today. Help me save Molly.
Yesterday I introduced you to a dog, Molly, a dog found in the mountains in Sevilla just on Sunday evening, a couple of days ago. Now, Molly was found in the mountains with a broken leg, an open fracture, the bone was sticking out. She also had terrible injuries in her body, in her genitalia especially. I don't have a good explanation for those injuries, I'm sorry. But I couldn't stop from noticing the similarities between Molly's case and Luna, a dog that we rescued 6 years ago. A dog that after being adopted was returned to us, and I ended up adopting her myself. Many of you, if you follow this channel, will remember her case. She was found in the mountains with 2 broken legs, both bones exposed and covered in bandage, and she was also blind and pregnant. Now that case was very tragic and shocking, really. But the question I asked myself was, what was Luna doing there in the mountains in this condition? And right now, what was Molly doing there in the mountains in this condition? These dogs didn't get there by themselves. These dogs were injured in some way or another, and then they were abandoned in the mountains to die. We've seen it before. We have found dogs in the fields, in the mountains very often, but in this case, the similarities are striking. It's just that Molly has been a bit luckier because she has only 1 broken leg. Still, the fracture is just terrible. It's 8:30 in the morning, and today is gonna be a very long day. My brother Jairo has already taken the car and he's driving to Valdepeñas, which is a village halfway through the country. Over there, he's gonna meet the person that is bringing Molly to us. He's gonna bring her to that point. Molly is traveling stable. She has no pain. They've given her some painkillers, and her leg is also stable. They put something so that it doesn't move, so that she's not in pain. She's gonna be traveling all day. Then she's gonna arrive to us, and then we're gonna take another drive, about 45 minutes to our hospital. Now, first thing we will do over there is to clean everything thoroughly, to have a look at that bone, to see how much of it we can save, and to start antibiotic treatment. This has to begin right now. You see, usually when there is an open fracture, when the bone is exposed, all kinds of bacteria, all kinds of nasty things enter over there. So unless we fix the area, unless we get rid of all these bacteria, the bone operation will fail. It has happened before that a little infection has made a whole surgery fail, because infection sticks to the plates and then it doesn't go away. So it's gonna be like what we did with Bonita. We will have to take her, put her on antibiotics, deal with that pain for a while until the moment when we can operate. And this is what happens with cases like this. It's never an event, it's always a process. It's not something that happens overnight. Okay, operated, fixed, that's it, she can go. It's gonna take a while. And for this we need you. Usually when we have a case like this, I mean, we know that anything can happen. Antibiotics may do the work or may not. We may need stronger antibiotics. There might be complications with her liver or her kidneys, depending on the kind of antibiotics we give her. I mean, the whole thing is an incognita, and it's a road that we don't know where it's gonna take us. But I promise you that we're gonna do our best. I promise you that she's gonna have the best vets at her service, and that she has a really good chance to make it. Really good chance. And whatever happens, in the end, she's gonna have a beautiful family waiting for her. I promise you that. Look at her. This is Molly. And today is gonna be a very long day and a difficult day for her. If you would like to adopt her,
please write to me. Tell me everything about you and your animals, and let's make it work. But above all, today, I need to ask for your help and your donations. This is gonna be a long process. This is gonna be 1, 2, maybe 3 surgeries, we don't know, and it won't be easy. We need you on board. Please have a look, this is Molly. Please donate. Help me save her. Thank you. Espantoso. Qué barbaridad. Hi, if you've been watching my videos for the last couple of days, you will be aware that we have rescued a dog that was abandoned in the mountains with a broken leg. Her name is Molly. When we found her there, we just couldn't believe the position she was in. She was abandoned at the bottom of a crevice, and basically she could barely move, she could barely stand, and the fracture was terrible. Now today you're gonna see just how terrible this fracture is. Yesterday we went to get her, we took her to the hospital, and I tell you, her condition is much worse than I anticipated. Have a look. Here it is. Act 1. Vamos a necesitar ayuda para sacarla. Sí. ¿Quieres que lo tranquilice un poquito? Sí. Que no te siga. Hola. Sí, es brutal. Voy a ponerle algo para el dolor, ¿vale? Y también para dejarla un poquito tontadita. Vale. ¿Cómo se llama? Molly. Pero bueno, y esta cosa tan redulce y tan educada, que no se puede ser ya más educada. ¿Eh? Perfecto. Es terrible. Es de las peores abiertas que he visto. Yo también. Esta es muy mala, ¿eh? Espantoso. She has been traveling all day. The clinic, for reasons that I don't understand, they didn't put a fixation on her leg, so the leg has traveled unstable during all the journey. I don't know. Poor baby. Se acabó el dolor. Sí. Se acabó. ¡Qué bien! Ahora tomaremos las muestras y así ya podemos limpiar. Lo primero que queremos hacer es un cultivo y antibiograma para saber un poco qué tipo de bacterias hay ahí, ¿sabes? Claro. Mira, Wow. vull una bona mostra, ¿vale? Pero que puguem fer un cultiu i antibiograma. ¿Vale? Es una maravilla, es espectacular. Es una goseta. Sí, es una chica. Unos 6 o 7 años. 6 o 7 años. ¿Tú crees? Un desgaste aquí en los incisivos. Unos 5 años más o menos. Bueno, también tiene un poquito de retracción Un poquito, gingival. sí. 5 años. Mira, si tiene retracción gingival aquí en el... Mira, y tiene los dientes rotos y limaditos y todo, ¿no? Es más mayor este animal. Además se ha parido tantas veces. No hay más peitos de cachorro, además. ¿Tú sabes si le han hecho leishmania alguna cosa? Sí.
Vale. Tiene leishmania. Vale, y tiene a tope de pulgas también. Tiene el tipo de pulgas. O sea que tendrá gusanos también, fijo. Claro. Esto es para no tenerlo ya más expuesto, porque lo desinfectado bien por dentro. Aquí también tiene unas úlceras, pero bueno, eso es lo de menos, ¿sabes? Pero al menos, mira, esta zona, Qué limpito, es que tiene unas manos estupendas. mira, ¡Oh, fenomenal! ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a ver. Muy bien, a ver si podemos salvar la vaca. Ojalá. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Vale, pues voy a ponerle una ferulita. ¿Tú ves? Mira, ¿ves? Sí, la vulva está desgarrada. Ah, vale, vale. No sabemos por qué, la verdad es que es un sitio muy extraño para una herida así. Pues sí, la verdad. ¿Estaba limpia la herida? Estamos limpiando. ¿La habían limpiado? Nada. Ni suero fisiológico. Y así es que es barato. ¿Cómo que ni suero? ¿En serio? Lo que te digo. Molly is now at the hospital. She feels absolutely no pain. She's medicated and she has a really good protection now for her leg. Yesterday, I was so shocked when I saw her arriving in the car from Seville. The little clinic where she was stabilized, they just didn't do the cleaning properly and they didn't put a protection in order to spare her the pain and the discomfort of the trip. I was very pissed off. I was so shocked, honestly. Anyway, I promise you now that she has no pain. And I promise you now that we are gonna do everything we can to save that leg. Now, this case for me is, they are all personal. But looking at her, looking at Molly, I cannot stop thinking about my own dog, about Huckleberry. Many of you know his story. Have a look at this. This is Huckleberry, and this is Molly. They are identical, and they are just about the same age. So, that's Molly. She's now at the hospital. We are giving her antibiotics. That injury is just terrible. There is a lot of bone that is gonna have to be cut off, and we're gonna have to put artificial bone. That's gonna be a very complicated one. So, that's Molly. Please donate. Please help me save her. Thank you. Por Dios. Colgando. Colgando. Sí, sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, de maravilla. Me encantan. Pues nada, aquí está. Es un animal muy majo, ¿eh? Sí, es buena, ¿no? Nos encanta. Sí que pensamos que tendrá unos 6 años. ¿Vale? Muy bien. Vuelvo en un minuto. Estoy con Venga, vosotros. gracias. Hola, Sí, seguramente. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, perfecto.
¿Está ahí como con la cortisona? No quiere. ¿Y cómo es todo eso, no? ¿Te ayudó, Dora? Yo creo que no quiere andar. No quieren nada. No. Vale, hay que levantarla. 1, 2 y 3. Vale, como la Muy Virgen de la bien. Macarena. Ahí, bien, cariño. Muy Vale, está bien, ya chica, está. muy bien. ¿La ponemos encima ahora de esto? Si quieres, o la llevamos. Muy bien. Hola. Hola, Molly. Vale, qué bien. Está cariño. Ahí está, Venga. ¿eh? Vamos a pasarla a la Hala. consulta. Ahí como la Virgen de la Macarena, mira a ella. Tengo una perrita igual. 1, 2 y 3. Muy bien, chica. Muy bien. No. Ya sé que usted quiere salir corriendo ya. Vale, cariño, ya está. Sé que esto es un rollo. Los vendajes. Ay, sí, que quieres tú Ay, mirar, ¿no? Molly, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué hacemos? Que quieres tú mirar, ¿verdad? Muy bien. Igualmente. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Vamos con esta. Yo no sé ya. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? La herida abierta está en el otro lado, entonces casi mejor la vamos a tumbar hacia el otro lado. ¿Quieres darle la vuelta ahora? Sí, Este antes de quitarlo. Vale. 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien, muy bien, chica. Ay, muy bien, ya está. Que te podamos ayudar un poquito, porque no le duela nada, pobreta, porque eso tiene que ser. Sí. Tienes aquí, costan 5 y 5, te he puesto, ¿vale? Vale. Vamos para allá. Está colgando esta pata. Por Dios. Esto Colgando, enseguida como- colgando. Sí, sí. O sea, está unida por piel. Yo no soy de trauma, a mí estas cosas me impresionan, fíjate. ¿Ah, sí? A mí sí. Tendremos que... No te desmayes, Johnny. No me desmayo. Consta, secamos y ya está y ponemos medicación. Sí, el mismo procedimiento que el de antes. Ya está. A ver, nada, mira, que hemos cogido una muestrecita para ver si estaba infectada, porque evidentemente lo está, ¿vale? Y hemos visto que tiene neutrófilos y cocos, que es el tipo de bacteria. Entonces, hemos enviado la muestra para cultivo y antibiograma para que nos digan exactamente qué antibióticos nos pueden funcionar, cuáles son sensibles, ¿vale? Y utilizarlos. No, por el tema de eso no, me impresiona el tema de por ella misma, ¿no? De en plan, ¿cómo está aguantando este animalito? Ya, eso sí. Que esto le pasa a un humano y alucinas, Entras en un trauma brutal. Menos mal que no es como bonita, ¿eh? Imagínate. Y esto es un apósito de plata que también pues tendría que ayudar en combatir la infección y... Vamos a... Consta, ¿lo quieres dentro como estaba antes o no hace falta? Vamos a ponerlo así, ¿Así? cubriendo la Así, herida. cubriendo ¿Y ya aquí, está? como diciendo, Vale. espera, ahí. Y te aguanto yo aquí. Vale, perfecto. Puedes ponerle lo que queda, pero despacito. Vale. Así esa velocidad está bien. ¡Bebe! Tiene que coincidir lo que es el tarso Con esta curvatura. con la curvatura esta, ¿vale? Mira, así bien, Muy bien. consta. Sí. Que quede no excesivamente comprimido, pero sí levemente tenso. ¿Así Para bien? que le des algo de estabilidad. Sí. Perfecto. ¿Tiro? Sí, tira un poquitín. Ahí. Evidentemente placa no podemos poner porque hay una infección y la placa actuaría como un biofilm, se desarrollaría una osteomielitis
que al final tendrías que quitarla, porque por No, mucho no, antibiótico que des, Claro. no respondería. Ajá. La ¿Vale? tienes ahí, 1, 2 y fuera la cabeza y 3. Ahí. Perfecto. 1, 2 y 3. Vale, entonces primero. Sí. ¿Y tú, enfermero, para cuándo? ¿Eh? Estoy aprendiendo aquí. Estás aprendiendo, estás haciendo un máster. Ahora ya descansar, Molly. El problema con el tema de la leishmania es que nos va a, de algún modo, pues, complicar todo el proceso postquirúrgico con el tema de la fractura, ¿vale? Porque la cicatrización va a ser mucho más lenta. Bueno, tenemos aquí una fractura diafisaria medio distal transversal de la tibia. Hemos ampliado el estudio para ver si había daños colaterales y bueno, la rodilla se ve bien, el tarso se ve bien también. Pero bueno, para hacernos una idea, le hemos hecho una radiografía y este animalito parece ser que es displásico, porque tiene una artrosis avanzada bilateral de cadera. Y bueno, imagino que tendrá un dolor importante a nivel de cadera también que habrá que tratar, al mismo tiempo que tratamos el resto de cosas. ¿Vale? We've just gone home, and the situation is just terrible. Open fracture, the bone is exposed. We need to deal with antibiotics before we go into surgery and put a plate, and it's going to take some time. But what we're going to do is tomorrow morning we're going to go into surgery and we're going to put an external fixation. This is very important. If we do this and we do it right, then the whole leg will be sticking into place. Antibiotics will work better, and we will be able to prepare the bone for a further surgery where we will put a proper plate. So we have a surgery to do tomorrow. It's going to be early in the morning. I need to ask for your help, really. Cases like this are very complicated, and we know when we start, but we don't know when we're going to finish. I need to ask for your help. Please donate. Help me save Molly. Thank you. Hi, if you're watching this, it's because you love animals and you love animal rescue. This is Let's Adopt International. We specialize on extreme rescue, and this is what we did today. ¿Cómo va? Muy bien. Hola. Hola. Peque, ¿cómo estás? Buenos días. Venga, vamos. Pues pongo la manta debajo y nada. No, mira, anda un poquito. Se va a estar resbalando ahí. Muy bien, Molly, vamos, chica. Muy bien. Es que hay que poner una vía. Vamos, Vale. 1, 2 y 3. Sí, pero con malo.
guapa, pasa que eres muy grandota. Muy grandota, tú. Te voy a pinchar. ¿Qué parece? ¿Qué tiene tú aquí? Escolta. ¿Qué ha pasado? She's so good. You wouldn't believe it. Wonderful dog, really. Wonderful dog. We're going to install an external fixation, which are like two things coming out of here. That's going to keep the leg stable and she'll be able to step on it. That while the antibiotic works. So once the antibiotic has done its job, then we will take the external fixation and we will put a plate that will then, the bone will start regenerating. So it's a step one procedure, but without it, it wouldn't work. Very important baby. Baby. She's now falling asleep. She's getting ready for surgery. If you see my videos, normally at the end of every video, I make an appeal and I ask for people for help and for donations. This is why we do this. You see, without you, without your help, this dog will still be, you know, probably dead by now, at the bottom of that hill. This is why we need your help. Without you, this team of veterinarians wouldn't be able to do this work, and these animals will die. So we're now gonna go into surgery, but before we do that, let me ask you to please donate. Help me finish this treatment, help me complete the surgeries, and help me take care of all the other dogs that we have under our care. Please donate, help me save Molly, and now stay, because we're going into surgery. Qué bien está bonita, ¿eh? Acertamos con la casa, ¿eh? Esa es la Casa ideal. casa, la familia de Papá Noel. Vale. Hombre, mi novio está, Pavel está, que la echa de menos un montón. Claro, y eso que al principio era un poco reticente. Sí. Pero es bonita, la echo de menos. Qué bueno. El equipo A de trauma. Sí. Voy a cubrirlo por aquí y así lo aíslo, ¿sabes? Y voy con cuidado porque está la extremidad. Vamos. Que no sufra. Por Dios. Vale, 8 mililitros de moxicilina, ¿eh? Y le he metido luego Traumen para completar hasta 12. El hueso está vivo, ¿eh? El hueso está vivo. Vale, cuando quieras echar el bote, Sí, enseguida. y así lo limpiamos. Cogemos toda la patita si queréis, que no vaya por ahí dando tumbos. Sí, coge la patita. Ahí. Cuidado, los están más
Ok, la tenemos. Ha quedado súper bonita, tío. Y el hueso lo ves bien, ¿no? Súper bien, tío, bien alineado, todo súper bien. Y además que se ve vivo y en la cirugía ya lo hemos visto, vivo, tal, muy bien, sangrante, bien, bien. Estupendo. A ver qué tal, a ver qué tal. Esto se lo quitamos. Lo bueno es que como el hueso se ha conservado, las cargas de peso las va a mantener el hueso sobre todo y los implantes van a sufrir menos. Entonces, aunque son más finitos, pero yo creo que puede ir más o menos bien o puede aguantar hasta que podamos hacer la segunda cirugía. Mejor, ¿no? Si es que ya no toca... Una vueltecita más. Esto lo cogeremos con un poquito de esparadrapo ahí, de papel o algo. ¿Tenemos la colita abierta? Sí. What you have just seen is a 3-hour surgery. We have installed an external fixation that is going to give Molly stability. She will be able to step on the leg, and at the same time, we'll be gaining time for infection to be treated with the antibiotics we're giving her. After a while, we will be able to operate. First, the wound has to be closed completely, and then we will be able to operate again and put a plate and give proper fixation to the bone and wait until a new bone is formed. So this is a process. It cannot be done faster, and at the same time it cannot be done better. I promise you we're doing everything possible to save that leg. So these are your donations at work. Please, if you can, donate. Help us save Molly. Thank you. I have the greatest news. Molly can walk. You may remember Molly. Molly was found last week in the mountains with a terrible injury in one of her legs. The bone was broken, the bone was exposed. We immediately got her on a car and we brought her to our hospital. And since the moment that she arrived, we saw the gravity of the situation. The fracture is terrible, the bone was exposed, and we knew this wasn't going to be an easy case. So on Saturday we operated her. The surgery went really, really well. We showed it here and everybody could see what it is that we did. We have installed an external fixation. With that external fixation, the leg is going to have stability, she's going to have balance, she's going to be able to walk, and then we are going to be able to treat the injury that is terrible and very infected with antibiotics. While the antibiotics do their work, then after a while we will put a plate, and then the entire job will be completed and she will be able to repair her bone. But to do this, first we had to install an external fixation. That surgery went really well, and over the weekend we received images of her walking, and I tell you, physically smiling. She looks like a completely different dog. She feels so much better, no pain, nothing. So right now we're gonna go to the clinic and we're gonna make an update on her, and you're gonna see what a change in Molly's life. Have a look at this. Vale, vamos. Sí, despacito. Sí, claro que sí. Vale, muy bien. Estás mejor, ¿eh? Mucho mejor. Me gusta saludar, ¿eh? Sí. Mira. Ahora le cambiaremos el vendajito. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Un poquito más? Venga, despacito. Vamos. Hola, señorita. Muy bien. Vamos, empeora, vamos. Achuchable. Son achuchable. Oh. ¿Y si paro? ¿Qué pasa?
¿Quieres más? ¿Quieres más? Ay, qué cariñosa. ¿Más? ¿Sí? ¿Sí? Oh. Dale. Le pones la manita aquí en el cuello, encima del cuello. Y de esta patita tiras Sí. así. ¿Así? Así. Bueno, gracias al depósito de plata no está cogido, ¿eh? En toda esta zona no se ha puesto, ¿eh? Estoy tirando ahí. Es normal que sangre tanto. Bueno, puede sangrar, claro. Se reavivó todos los bordes del hueso, la médula ósea. Y como queda abierto, normalmente se forma un pequeño Y también es edema. que ahora anda y todo. Claro, entonces... Sí, pero más que nada por eso, porque se reavivó todo. El sábado lo tenía todo perfecto. ¿Sí? Lo tenía muy bien, sin ningún tipo de edema, y lo tenía limpísimo. Porque le cambiaste el vendaje todo. El sábado, sí. Aquí sí que voy a poner un poco un apósito ahora, Sí, ¿vale? puedes ponerlo sin problema. Para que haga presión. Para que haga presión. ¡Ey! Ya está, va. Que te estás portando muy bien. Te vamos a dar un... ¿Qué le gustará a ella? Un hueso de esos... Le gusta todo. Bueno, el gastrointestinal no le gusta. Ya esta mañana me lo ha dejado. Quiere fast food, ¿no? Ella sí, ella es de fast food. Nada de gastrointestinal. Y ha descubierto, ha dicho, y a mí esto me gusta mucho. Esto es que también hay que aislarlo porque si no del roce se ulcera. No sé si le quieres poner antes de la cohesiva eso. Detrás le ponemos un poco más. Debajo, Elena. Vale. Ok, ahora. ¿Y gatos tienes? Los tenía antes 9 y eran todos positivos. Sí. Y poco a poco han ido, Hiciste como un santuario. Ahí. han ido cayendo. Es que le voy a poner este arriba porque este irrita menos la piel. Mira, compra de la rodillita, ¿sí? Muy bien, así, perfecto. Sí. Ya está. Está bonita, no pasa nada. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I Mira, me está posted a pisando. letter? ¿Estás pisando blandito, Molly? Así camina un poquito. Is it maybe because I never knew? So, surgery went very well. She's at the best possible hospital. She's in the best possible hands. We're extremely happy with her current condition, and well, we're gonna see. Fingers crossed. Everything good. We're trying to be very optimistic here. Okay,
Guys, thank you very much for being here. Thanks for your support. Molly's surgery, Molly's treatment, and we're still looking for donations for her, and we're looking for a family. Of course, after this process is over, she's gonna need to go to a beautiful home. So please write to me if you feel that you could be her family. I'm waiting for your letter. Hi, you're probably asking yourself, who is that crazy dog with the aviator goggles? Alright, that's Molly. Molly was rescued a month ago in Seville. Molly was found in the mountains with a terrible injury on one of her legs. She was found at the end of the day. You could barely see anything. That rescue was really complicated because it was so far away from the car and she was heavy and she just couldn't walk. When we finally put her in a car and took her to a local vet, we realized how bad the injury was. It was an open fracture, the bone was sticking out, it was terrible. So a couple of days later, she was put in a car and brought to our hospital here in Valencia when we started the treatment. Now, when she arrived, the injury was so dirty and covered in grass, and there were grass and debris inside the injury, terribly infected. The bone was sticking out, it was an open fracture, and it was like that big of a hole, really. So we realized that the right strategy will be to do a first surgery, to install an external fixation, to give a stability to the leg, wait until the skin healed without infection, and then we will put a plate. So we did the first surgery, it went well. We showed the surgery here in the channel, and actually people were quite impressed. Many of you hadn't seen an external fixation before. Now, during this couple of weeks, it's been healing properly. We are doing treatment every other day. We're cleaning everything. We made some adjustment to the medication as well, and the progression is really, really good. So this morning, Alex went to the hospital and made this update for you. Have a look at this. This is Molly. Estás dando la medicina, ¿no? Sí, las pastillas. No quiero saber nada. Ni me mira. Dice, a mí no me engaña, yo sé que soy de la medicina. Ya está la pobre ya, que no se me engaña por nada. Vamos, bueno, vamos, vámonos. Vamos. Muy bien. Ole, ole, qué energía. Sí, sí. De buena mañana. ¿Y qué rápido? Me gusta el solecito. Yo quiero voy. Dice, yo a la sombra no me voy. Yo de aquí no me muevo. ¿Vamos? ¿Vamos o qué? ¿Sí?
¿Vas o no quieres? A ti, adiós. Estamos en contacto. Tienes vecinos muy pesados. Cariñosa es, ¿eh? Que si dejo de tocarla, se me arriba. Eso va cerrando de maravilla, ¿eh? Va de lujo, lo único que ya está hasta las narices de nosotros. Está hasta el moño. Pero bueno, la herida se ve, ¿no? Era más chula que nadie. Se va a proteger los ojitos, ¿no? Del láser. Sí. Ahí. ¿Tú también? Si antes veías poco, ahora ya. Por supuesto. Ahora ya no se ve nada. Vamos, señora. Y te vas a levantar. Esa cara es de no me voy a levantar. Ya no sé si se sabe su nombre o no, o lo ignora directamente. Molly, necesito un poco de ayuda. Venga. Venga, vamos, Molly. Sí. Nada, Vamos, Molly. A ver, vamos, corre, corre, corre. Corre, Molly. Vamos, venga. Adiós. Y venga, ¿qué pasa? Ayúdame a levantar, levantar la parte del vendaje. Vale. Porque la tía se ha puesto ahí. Hola, Molly. Mírala. ¿Vamos, campeona? Oye. Están aquí grabando mi fracaso para levantarla. Venga. Molly. Venga, claro que sí. Vale, ya está. Ahora lo escojo yo, ¿vale? Ya está, campeona. Niña, muy bien. Ana le compró un foie gras especial de humana. De persona, Justo para de las persona. tabletas. Sí, Que es más fácil. para las tabletitas y tal, para que se las toma y ahora dice que si no tiene el foie gras de Ana, nada. Las tenemos súper mimadas, como puedes ver. Ya ves. Vale, ya está. ¿Ves cómo no sirve para tanto? No, sí, es muy buena. Yo creo que es más estar de pie todo el rato. Sí. Vale, vamos a darle un paseíto cortito, ¿vale? Porque esta mañana ha salido ya más tiempo. Vale. Pero ya que ha salido de la jaula, aprovechamos que le dé un poco el solecito.
Her injury is healing very, very nicely, and I think that in a couple of weeks it will be completely closed off and we will be able to operate and put a plate to finally fix the bone. Now, these kind of procedures are complicated, take some time. In this case, we've done it in 2 stages, but I assure you there was no other way to do it. This was the faster and safest way to heal this fracture. Now, if you've seen this video, you will have noticed something. How wonderful and how kind Molly is. Now, that is the perfect dog, really. She's wonderful. She's great with every other dog. We haven't tested her with cats, but truly she's an amazing, amazing dog. After all this is over and after we have fixed that leg, we need to find her a home. So please write to me. Tell me everything about you, your animals. Really, she's an amazing, amazing dog. Guys, thank you very much for being here. Thanks for your support. Thanks for the help you're giving Molly. Please, she's at the hospital. She still needs treatment. There's gonna be another surgery afterwards. She needs your help. Please, if you can, donate. Help me save Molly. Help me pay for all this treatment. Help me continue saving lives. No está mejor. No está mejor. ¿Cómo está? Hola, vida. Claro. Hola, mi amor. Hola. Es que llevo mucho tiempo esperando a la compañera, esta compañera de vida, y ya ha llegado. ¿A que sí, cariño? Ay, vida. Qué cosa más linda, qué cosa más bella, Dios mío. Ay, mi ¿Qué vida. ojos tiene? ¡Mua! Ay, sí, 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 sí. Ay, Se va a poner ay, guapa. ay, ya lo creo. La vamos a querer mucho. Ya lo creo, Dios ¿A que mío. sí, cariño? Qué cosas más lindas. Por favor. ¿Cómo está esto? Por favor. Madre mía, y qué suavecita. Es suavecita, ¿eh? Ay, qué suave. Sí que estás mejor. Mírala. ¿Cómo estás? Está mejor. Hola, mi vida. Ay, qué guapa. Ay, Dios mío. Ay, que sí. Ahora, eso sí, ¿eh? Estás muy delgadica. Tienes que comer paella, hija. Que se me pone celosa. No, ay, como son las mujeres entre ellas. Qué puñeteras. Tenían unas ganas de irse de aquí. Madre mía, qué ganas que tenía de irse. Mira qué vista, qué sitio más bonito tenéis. Va a estar genial, ¿eh? Molly is gonna be so happy here. Look at this. Se ve el mar, se ve Calpe. ¿Lo estás puesto también? Sí, todo hecho. What a beautiful view, ¿eh? Menuda vista va a tener Molly. Qué guay. Y yo me bajo por los terrenos y me voy a pasear, que cuando ya esté mejor y ya todo... Claro, iréis juntas. Te digo que me va a motivar. Si la Sí. que me vas a curar es ella. Sí, sí, no, vais a estar súper bien. Muy bonito, muy guay. Pero también hay otro terreno. Molly is gonna be so happy here. I can see. Look at this. She loves to suntan. She loves to lay under the sun. This is great. Really, really great. Qué buena debe estar. Huele súper bien. Sí, esta es diferente. El laurel, todo eso es laurel. Yo lo cojo de allí. Mira. Están Vale. deliciosas, ¿eh? Ya lo sé. Gracias. Por eso faltan tanto, porque hago zumo todos los días. Ya está. Disfruta. ¿No te vas a escapar?
queremos novios, no señora, te tienes que reponer. ¿Cómo se llama? Marilyn. Marilyn. Cuidado que son súper sensibles. Muy bien, ya está muy bien. Ya la olió. Muy bien, Molly. Ya sabe que es una más. Very good. Uy, ya está. Ya está. Genial, muy bien. Muy bien. Muy bien, hemos triunfado. Vale, ya está. Vale. Nos vemos tú y yo el día de la cirugía. I'm gonna see you, Molly, the day we operate your leg again. Okay? See you at the hospital. Qué bonita es. Preciosa. Let us dance away without getting anything done. This is gonna be Molly's new home. We're really happy, and this is only 5 minutes away from the hospital, so she's gonna be able to go back for checkups, and then in 2-3 weeks we will do another surgery. But for now, that's it. She's home. We're really happy. Hi. Today is one of those videos where at the end I'm going to ask you to help us for something very specific, very concrete. A couple of months ago we rescued a beautiful dog, a Mastiff. The dog was laying down on the floor on the fields at the base of a hill in Seville. She had a broken leg, and the leg was, the fracture was open. That means that the bone was actually sticking out through a big gap. The injury was dirty, infected. We have no idea how she got there. We put her in a car and we drove across the country and we brought her to our hospital. When she arrived to us, we immediately noticed how beautiful and kind she was. I mean, her beauty is her kindness, I would say. Never at any moment in time she has growled, complained, barked, nothing. She is incredibly stoic. Es terrible. Son las peores abiertas que he visto. Yo también. Esta es muy mala, ¿eh? Espantoso. We started treatment. First, we had to get rid of the infection and prepare the bone and prepare the injury for a further surgery. Vale, cariño, ya está. De que esto es un rollo. Los vendajes. Ya no sé ya. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? She was on antibiotic treatment. She was, basically the leg was stabilized, but we couldn't do anything until we got rid of the infection. A couple of weeks later, we operated her and we placed an external fixation that will give stability to the leg while the antibiotic continued working. Now, all throughout the treatment, I explained that this was not going to be the final solution. That this was going to be a temporary step until the injury healed, until the skin covered completely, until there was no more infection, and then we will operate her again and we will put 2 metal plates to finally fix the bone. The time has arrived.
Hola, Peque. ¿Cuánto tiempo? Vamos, tía. Vamos. Yo creo que ya no quiere. Molly's treatment has worked really well, and it's time for us to finish what we started. The bone continues broken, of course, and this is what we're gonna fix right now. We're gonna go into surgery. We're gonna put two metal plates to give stability to that leg while the bone finally heals. I cannot tell you how amazing this dog is, how beautiful, how kind, and how much she needs your help today. If you followed her rescue, you followed her daily incremental improvements, you're probably in love with that baby. So here I am today, asking for help for this concrete surgery for this concrete dog. Surgery is gonna happen tomorrow. We need your help. Please donate. Help me save Molly. Thank you. For the past few months, we've been dealing with that injury. We've been updating here regularly on her condition. There's been some really good moments. There's been moments when we thought things were gonna get, backward. But I'm really happy to say that she's now finally ready for her final surgery. ¿Se acabó el dolor? Sí. Se acabó. It was a really complicated injury to treat because it was open and because it was infected and because we had all kinds of bacteria. Some were responsive to normal antibiotics, others were resistant. So it was complicated. We had to first deal with the injury with antibiotics, then we had to install an external fixation, a contraption that allowed us to give stability to the leg and continue treating the leg and the bone with antibiotics. And then right now what we're gonna do is we're gonna go into surgery again, we're gonna cut the skin, we're gonna align the bone that is broken, and we're going to insert 2 metal plates. Now, this is a straightforward surgery, you will say, but with a dog of this size and the kind of injury that she had, many things can go wrong. The vast majority of our surgeries go well and they are a success, but so many things could go wrong, and this is something that I cannot stop thinking before I go into any surgery. It's been many years doing this, but the reality is that things could go wrong. In any case, we're very confident that everything's gonna be okay. In a few minutes, we're gonna head to the hospital, and we know that Molly is super strong and she wants to make it. And that's something very important. Every dog wants to live. Every dog wants to get better. No dog is hung out on any kind of weird considerations about pain after the surgery or recovery or physiotherapy. The fact is that they all want to live and they all want to get better. Yesterday I made an appeal reminding you of Molly's surgery today. Some of you helped and I'm really grateful for that. But right now, just before going to hospital, I want to remind you that Molly is there because of you, and that without you, this surgery couldn't happen. If you're watching this video today, please, please, please donate.
Yesterday I made an appeal for Molly's surgery. Molly is a dog that we rescued a few months ago with a terrible fracture, a fracture that has taken us months to solve. It was an open fracture, we had to give antibiotic treatment, it was all infected, and these fractures are usually very difficult to solve because it's not a one-step solution, it's not an event, it's a process. So yesterday I made an appeal and I told you that we were going to operate Molly today. We have operated her. It's been a 3.5-hour surgery. What you're about to see is difficult stuff to watch. It's a trauma surgery. There's a lot of broken bone, a lot of blood, but that's what we do. What you're about to see is veterinary science. Difficult work. But in the end, the results are amazing. Have a look at this. This is Molly's surgery. Bueno, vamos a sedar a Molly, ¿vale? En un ratito, antes de entrar en quirófano, pondremos la premedicación anestésica intramuscular, ¿vale? Luego pelaremos mejor la patita, también pelaremos la zona lumbosacra porque le haremos una epidural para analgesia, ¿vale? Y ya la intubaremos, la mantendremos con isoflurano y le quitaremos el fijador externo y le pondremos 2 placas. Y que esto duele un poquitito, cariño. Ay, 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 ay. Ay, mi chico, mi chico, mi chico. Ya está, cariño, un poquitito. Ay, mi chico. Muy bien, súper. Vale, quédate aquí tranquila. Voy a encender la luz con vuestro permiso, ¿vale? Sí, tráeme una vía si quieres y se la enchufamos. Estas tiene muy tocaditas, como está todo el tiempo ingresada, Sí, tiene mucha normal. fibrosis. Manicura, pedicura, ya. Lo que pasa es que no es como Noah, que ella ladra, no es ruidosa, pero ojito las miradas que a veces hablan. Ay, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí andamos. Vamos allá. Muy bien. Mira. Ah, pues usted ya está casi tancat, ¿eh? Oye, ¿dónde vas tú? Hola, mi amor. ¿Sí? Está medio despierta. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué pasa, mi chica guapa? ¿Sí? Qué buena la chica, ¿eh? Qué buena es. Sí, de todas maneras, si queréis entrar por allá, pues nos queda así. ¿Sí? Mira, vale. Vamos para allá. Bueno, pues estamos al final del recorrido con la colocación. Vais a poner 2 placas, ¿no? Sí. Vamos a poner 2 placas, injerto de la pelvis. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un buen trabajo para Molly, que es una perra espectacular. Talla miniatura, ¿sabes? La leche. ¿Esta caja dónde está?
bien así de potencia, Antonio? Sí, ahí está perfecto. Ahora sí, esto sí. ¿Cómo vamos de injerto? Bueno, nos hará falta con este. Hemos quitado hueso de aquí para ponérselo luego en la pata. La cadera, ¿no? Sí. Ya cierra Alex, que nos tenemos que irnos. Vámonos. Surgery went well. It was a 3.5-hour surgery. Our surgeon, Antonio, did a fantastic job, and I'm really thankful for what he did. So if this goes well, this will be the final time that Molly will have to go into surgery. Now it's gonna take a few months until the bone is completely consolidated, and most probably the plates will stay with her for the rest of her life, giving her support and strength. What an amazing dog. I tell you, what an amazing dog. I really want to thank those of you that helped her all along the way. She never gave up, neither did you. And without you, she wouldn't be alive today. Hi, this is going to be a very special video because today we're going to help a tiny little family made up of a dog, one of our dogs, Molly, and her owner. A few months ago, we rescued a dog from a terrible position. Somebody saw her at the bottom of a hill, unable to walk, unable to stand up, and immediately they noticed that something was wrong. People went there and they saw her in the fields, a giant dog, a Mastiff with a broken leg. The fracture was terrible. The bone was sticking out. The dog was scared. She tried to bite the rescuer. Somehow, they managed to get that dog from there to where the car was. It was a very difficult rescue, just by the size of the dog. When Molly, as we call her, arrived to us, we saw a giant of a dog. Very kind, I tell you, very kind, and she was in a lot of pain. But even with all that pain, she never made a bad gesture, she never complained. It was amazing. Es terrible. Es de las peores abiertas que he visto. Yo también. Esta es muy mala, ¿eh? Espantoso.
That dog obviously had had a rough life. We don't know where she came from. She was used for breeding for sure. Her breast showed that she had many puppies before. So we operated her. We fixed that leg. It was a difficult surgery because it was a very bad fracture and the bone was infected. It took us months for that leg to recover completely. Venga, despacito. Vamos. Molly was adopted by a really nice lady, Caroline, really sweet. From the first moment, she fell in love with Molly, and Molly fell in love with her. What she could offer Molly was a beautiful place in the fields in the countryside, with a beautiful view, so calm and so relaxed, just the kind of place that Molly needed. The house was small, humble, but that's all that is. It's everything that this couple needed. So we left Molly there. Very nice. So over the last few months, we've seen Molly transform herself into an amazing dog. Really, she put on weight. She looks so happy, and she connected with Caroline in a way that we just never expected. These two really are family. And then, bad news. Caroline lost her job. Her situation became very precarious. But she never gave up on Molly. Never. Never. We offered her some help with food for Molly and for small medicine, anything to do with medication and treatment, follow-up of the surgery. We obviously covered it. But she needed help. And then the other day, I received a message in which she was telling me that there was something wrong with Molly. She had developed some sort of a lump on one of her breasts, and she was very worried. And she told me, look, I really need help. I really cannot afford this surgery. Please help me. I was heartbroken. First of all, because it's so unfair that this crisis is affecting so many people in such a bad way, it's tearing families apart. But I also felt really bad, both for Molly and for her, because they were going through this really difficult moment. And I felt that, it was us, once again, the ones that will have to help. And we will do it with pleasure. So I told Caroline, please don't worry. Just take her to our vet, to Isidore, and we'll see what the problem is. And of course, we will help. Have a look at this. This is what happened next. Hola. Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué grande está. ¿Cómo estás, preciosa? Uy. Le ha cambiado mucho el carácter. Sí, ¿verdad? Es mucho más cariñosa que antes. ¿Qué tal? Es feliz. Sí. Madre mía. Qué buena. Vale, pues bien. Pues aprovecharemos eso. Si te parece bien, sí, reseccionaremos lo que es el pezón y lo que es el tejido glandular.
You've seen that. The way Caroline cried on my shoulders, she was so moved when we told her that we were going to help. And we will be operating Molly. Molly has mastitis. Luckily, it's not a tumor. It's not cancer. So it's a surgery that once we do it, once we perform it, Molly will go home healthy and happy to be alive. Vamos muy bien, cariño. Ay, mira, qué grande. Qué grande está. Me acuerdo cuando me lo traje, le estaba la pata colgando y no se quejaba, vamos, no decía ningún... Estuvo varios meses después de la operación que nunca entró en ninguna habitación de la casa. Sí. Donde estaba acostadita se quedaba y no se movía. Y ahora ya pues un poquito más de confianza, ahora es cariñosa. Sí. Ahora viene y me da besos que antes no se levantaba nunca para nada. Sí. A mi amor. Y le gusta venirse en coche conmigo. Claro, es que hay que cambiar la fecha. Queremos mucho. No, pero sí, cariño. Todo va a ir bien. Porque es una campeona. Mi amor. 127. Sí, esta mañana solo he hecho su pipí, rapidito, pero de esto va bien. ¿Cómo está, chiquilla? Pero es buenísima, ¿eh? ¿Qué te pasa? Que te aprieta y te aprieta tu cara. Sí, sí, tengo. Es que saco otro lateral. Es que no es un problema. No, esto no es verdad. Simplemente reseccionar y basta. Mare, un àmbit amb aquestes per vull colacao.
Carlos difícil. Oh, te lo mides muy grosa esa, ¿eh? No la ves grave. Pero sí que pasa. No, mira, es un signo que se Esto no es maligno, es una mastitis. Sin más. ¿Pero una mastitis qué es exactamente? Es una inflamación de las glándulas mamarias. Es una exéresis del pezón, llamamos. El tema es que se hizo un absceso y había una fístula y entonces es mejor reseccionarlo porque si no tenemos que entrar en quirófano a lo mejor en cuestión de unos meses. Son heridas abiertas. ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? Dile, me estoy chupando, me van a poner la camiseta. Mejor, mejor. Es tremenda. Venga, Molly, para casa. Mírala qué chula. Pero que te va divina. Muy bien. Vamos, vamos. I'm really happy. We have just operated her and she's going home. And I thank you very much for having help with this. Molly is a beautiful dog and she has a great family. She's so loved and she's okay today because of you. Thank you very much for your help. Thanks for everything, and please don't forget that everything we do here can only happen because of your help. This is Molly, a beautiful Mastiff and one of the most beautiful rescues we have performed this year. She was found in the mountains, laying down, ready to die. Molly had a broken leg. It was an open fracture. The bone was sticking out. It was infected. It took 3 people to put her in a car and carry her to our hospital. ¿Quieres que lo tranquilice un poquito? Sí, Hola. Brutal. Es terrible. Es de las peores abiertas que he visto. Yo también. Esta es muy mala, ¿eh? Espantoso. When she finally arrived, we realized the gravity of the situation, a really bad fracture. And first, we had to deal with the infection. It took us weeks until the bone was ready to be operated upon. Aquí también tienen las úlceras, pero bueno, eso es lo de menos, ¿sabes? Surgery was long and complicated, but Molly made a good recovery. Venga, despacito.
and after a few weeks she was adopted by Caroline, a really nice lady with a lovely little house overlooking the mountains and the sea, living nearby, close to the hospital. It was the perfect home for Molly. But after a few months, Molly is starting to experience mobility problems. We suspect a slip disc, a disc hernia. Today, Molly is coming to the hospital to do a CT scan and to see if there is anything further we can do for her. Ya la he visto yo ahí ladrando. Sí, ella lo hace aquí, que luego, pero está pachucha. Está bien. ¿Qué le pasó? Pues todo, que no se caía cuando no podía andar, está mal también, que no vomitando, ya varios días que no está comiendo. Y, ¿No come? Pues de 4 días, 2 días no ha comido ni ha bebido, la medicación no la ha sentado bien, la medicación que le dimos. Y luego también pues que se levanta y se cae en la parte trasera también, por, no sé, es un tema de las hernias. Y esta mañana la he visto mal. Está mal ella, estoy mal yo, está fatal. Desde que supe estoy mal, no estoy durmiendo ni nada, estoy fatal. Es que es impotencia. ¿Y los paseos qué tal? No, ella no, casi no anda ya. ¿Ya no? La saca, se para, se acuesta. El otro día se acostó y empezó a temblar las patitas ahí delante. Y ya no, sale lo justo, hace y le cuesta. Y se para y ya no quiere. Y como siempre es tranquila, pues igual a veces acostar y crees que, bueno, es que está como siempre, pero no. La tiene súper bien. ¿Siente qué? 38,7. Perfecto. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its Ya tenemos los resultados. Vale. Tiene todo lo que son los parámetros del hígado, todos elevados, ¿vale? Y tiene la bilirrubina también muy elevada. Entonces, me la voy a quedar ingresada porque necesito con el goteo de la fluidoterapia que la bilirrubina se diluya, porque si no... fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Hi, do you remember Molly? Does the name sound familiar? A while ago we rescued a beautiful dog, a Mastiff. She was found laying on the fields with a broken leg. She was exhausted, she had been trying to stand up and walk, but she couldn't. The fracture was terrible and the bone was sticking out. One of our friends, Jesus, a great name, rescued her and called us and said, look, help me with this dog because it's too big. I cannot do anything and she's gonna need surgery and you guys are the best. So we organized for Molly to cross the country, go from Seville to Valencia, come over here and get operated. I made the initial video, I told you their story, I made a fundraiser, it worked okay,
and she was operated. After a while, Molly went to live with Caroline, a really nice lady, a client of the hospital where Molly was staying, and she was adopted. She stayed there. Now, from the moment she was adopted, we realized that that was a home for life. It was beautiful, and she loved Molly. But we also realized that Molly was going to have some serious problems in the future. The surgery went well, and she recovered mobility, and the leg is okay. But Molly had other problems. She had a host of health issues, kidney issues, liver issues, and then lately she's been in pain. The pain has been growing, and it's got to the point where it's difficult to control it. So yesterday we took Molly to the hospital and we performed a CT scan. Have a look at this. This is Molly. Lo que va cada día más es de buena. Sí, es que tiene una cara de bonachona. Tiene una amiguita, una gatita, duerme ¿Ah, con sí? ella, le da besos. Oh, sí. Todos los gatitos que ve, va a le dar besos. Venga, vamos. Ya. Venga. ¿Cómo has crecido, eh? No va a poder andar, lo voy a dejar aquí. Ya. Sí, pesa la pesa. Vamos. Oli, pero no me vale que estés apoyando por culo, eso no vale. Vamos. Venga, una, dos, venga. ¿Puedo quitar un bolso? Me a ver si te va. ¡Ay! Loba, que és una loba. No sé res, no podem pecar. Vale, tenía déficit proprioceptiu de sí. Era una cama que estava pitjor que l'altra, La això no dreta. me'n recordo també. Vale, este costat. Està millor. Sí, és que era la dreta, crec que era la dreta, com ho va dir ella també, que de la dreta a vegades rossava per terra. Sí, la dreta. Aquí està millor. Ella es que se piensa que eso soy yo. Enseguida lladra. ¡Hala, chica! Así está Buda. ¿El listo no? Hemos a Buda. ¿Sí? No te voy a quitar el bozal para pincharte que me arrancas la mano. ¡Ey! Ojo mosegar, ¿eh? Que yo te arrinché en la escaleta. Con por mí, nos quedamos. Mira, qué bien. Es que delante normalmente no dicen mucho, pero a veces un poquito traidorita. Ya, vale. Aguanta la camilla, José. Sí, lo voy a hacer. Coger de detrás y le ayudáis un poquito a girar, sobre todo. Mira, pues, la solita mía. Sí, la derecha. Vamos a doblar un poquito. Ahí está. Cuidado.
The problem in this dog is we have a discospondylosis, is a arthrosis within the backbones, okay? And this arthrosis is produced because there is an instability between the backbones. This instability at the end is producing a disease in the disc, and this disease normally produces a protrusion or hernia to the spinal cord, and this normally gives signs about pain or neurological signs. In this case, there is a neurological sign in the right leg, and that's the reason, and a lot of pain in the lumbar backbones, and that's the reason we want to do this scan. Molly has a disc hernia. Unfortunately, our surgeons have decided against going into surgery. So now it's a question of finding the right pain management protocol and increase her quality of life as best as we can. Now, animal rescue is a very tricky thing. It is very easy and it's very rewarding to get an animal out of trouble. You see her in danger, you just go there with your car, take the animal, put her in the back, and off you go. That's great, that's really wonderful. But very often the problems start right after that, when you go to the vet, when you realize that there are other issues, when you realize that, well, the animal goes old and then there are new things that happen. And, you know, in cases like this, as an organization, we must be there to continue protecting the animals that we save. Anyway, guys, thank you very much for your help. That's Molly. We will be updating in the future. Let's see how she does. What an amazing dog. She's beautiful, and now she's so lucky. She has such a great place. Anyway, fingers crossed. Guys, thanks for your help, and please donate. I know I'm always insisting and I'm always asking, but please donate, because without you, we just wouldn't be able to do what we do. Donate. Help me continue saving lives. Thank you.